പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാന ബലങ്ങൾ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്. നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബലങ്ങളുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന യാന്ത്രിക ബലം, ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ്റ് ഫോഴ്സ്, ഒരു വസ്തു ദ്രാവകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്, ഇനി രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകളിൽ കൂടി കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ബലം, രണ്ട് കാന്തങ്ങളുടെ ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബലം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബലങ്ങളുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബലങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രകൃതിയിലെ 4 ബലങ്ങളുടെ വിവിധതരം സംയോജനങ്ങൾ, അതായത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. ആ 4 ബലങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ളത്. 4 ബലങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വൈദ്യുതകാന്തിക ബലം, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദുർബലമായ ആണവബലം, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ശക്തമായ ആണവബലം എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ബലങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് ശക്തിയുടെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്, ആപേക്ഷിക ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചറാണ്. എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? Gravitational force is the force of attraction between two bodies because of their mass. മാസ് ഉള്ളതിനാൽ 2 വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണ ബലത്തിനാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The force between two objects because of their mass. Then this force is always attractive in nature. Always attractive in nature. സ്വഭാവം കൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ആകർഷണം മാത്രമായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഈ ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആണ്. ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇതിനേക്കാളും ദുർബലമായൊരു ബലം വേറെ ഇല്ല. വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ. ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ ബലമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള ഒരു ബോഡിയും മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ബോഡിയും തമ്മിൽ പോലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റേഞ്ചാണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സാണ്. ഇത്രയും വളരെ കൂടുതലാണ്. റേഞ്ച് ഈസ് വെരി ലാർജ്. വെരി ലാർജ് റേഞ്ച്. ദെൻ ഇതൊരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സാണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ബോഡീസ് ഓഫ് മാസസ് m1 ആൻഡ് m2, F ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് G ഇൻറ്റു
m1 m2 by r square, where r is the distance between the two masses m1 and m2. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം, ഇത് ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഈ ഫോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഫോഴ്സ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫോഴ്സാണ്. ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫോഴ്സ്, ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫോഴ്സാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സാണ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ചുരുക്കി വീക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയാം. ഇത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലമാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കണികകൾ, ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് സമാനമായ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ്, പോസിട്രോൺ, ന്യൂട്രിനോ, ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കണികകൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബലമാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇതിനും റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണ്, ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും 10⁻26 ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഈ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫോഴ്സ് behind leptonic emission, leptonic emission from radioactive nuclei, radioactive nuclei. Ten raised to 26 times, 10⁻26 times stronger than gravitational force. Then gravitational force. Then it's a short range force. Short range force exists subnuclear size. Exist up to subnuclear size. Subnuclear size. Order is of 10⁻16 meter. 10⁻16 meter. Then it's not a conservative force, it's not a central force. No inverse square law can be applied to this type of force. And these are the specifications of weak nuclear force.
Next one, electromagnetic force. Next, electromagnetic force. The force between two or more electric charges or between two or more magnetic poles or both the types are termed as electromagnetic force. ഒന്നിലധികം ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടിയതോ ആയ ഫോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. The force of interaction between two or more electric charges or between two or more magnetic poles or the combination of both the types are known as electromagnetic force. This force is 10 raised to 11 times stronger than weak nuclear force. That means 10 raised to 37 times stronger than gravitational force. 10 raised to 37 times stronger than gravitational force. And raised to 37 times stronger than gravitational force. Then this is a long range force. Long range force. Theoretically infinite is the range. Then this is a conservative force. It's also a central force. Central force. Then it is an inverse square law force. Inverse square law force. Photons are the interactive particles. Photons are the interactive particles behind this force. Behind this force. Strong nuclear force is the fourth fundamental force in nature, and it is the force between the nucleons, that is protons and neutrons of the nucleons. Protons and neutrons together are called as nucleons, and the force between these nucleons is known as strong nuclear force. Then the force of interaction. Force of interaction between the nucleons of a nucleus. Then the force is the strongest force in nature. Strongest force in nature, that is about 10 raised to 39 times greater than gravitational force.
10 raised to 39 times greater than gravitational force. Gravitational force. Then the range is very small, short range force. The force exists only at the width of a nucleus. That is, it's of the order of 10 raised to minus 15 meter or 1 Fermi. Only exists in this range only. It is not a central force, not a conservative one, not a inverse square law force, but the particle of interaction or the quanta of energy exchanging when the force is acting are gluons. Particle of interaction is gluon. That's of the 4 fundamental forces in nature. Once again we can go to the gravitational force. The force between two objects because of their mass, always attractive in nature, weakest force in nature, range is very large, long range force, then it's a central force. It's a central force, inverse square law force, and a conservative force. The particle of interaction is yet to be found out, is named as graviton. Particle of interaction of gravitational force is named as graviton. Then second one is weak nuclear force, the force behind leptonic emission from radioactive nuclei. Examples for leptons are beta particles, positron, neutrino, antineutrino, etc. Then 10 raised to 26 times stronger than gravitational force. Then it's a short range force, exists up to subnuclear size, that is of about 10 raised to minus 16 meter. Then the particle of interaction of these types of forces, particle of interaction of weak nuclear force is W or Z particles. W or Z particles. Then third one, electromagnetic force, the force of interaction between two or more electric charges or between two or more magnetic poles or the combination of both these. Then 10 raised to 37 times stronger than gravitational force, or 10 square times greater than the 1 by 100th of strong nuclear force. Then next one is electromagnetic force, the force of then 10 raised to 37 times stronger than gravitational force, long range force, conservative force, central force, inverse square law force. Then photons are the interactive particles behind this force. And fourth one, strong nuclear force, the force of interaction between the nucleon
nucleons of a nucleus. Strongest force in nature, 10 raised to 39 times greater than gravitational force, or 10 square times or 100 times greater than the electromagnetic force. Short range force of the order of 10 raised to minus 15 meter, then particle of interaction is gluon. Then these are the fundamental forces in nature. And study well. Write the notes. These points are to be noted down in your physics notebook. Okay, thank you.